Hello and welcome to Srinad Academy. Today we are going to discuss about the second year botany, that is chapter 2 PYQ series of IPE అనమాట. సో దీంట్లో సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి మినరల్ న్యూట్రిషన్. సో మినరల్ న్యూట్రిషన్లో మన టాపిక్స్ వచ్చి కవర్ చేయడం ఏంటంటే ద మెథడ్స్ స్టడీ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద మినరల్స్ అండ్ అసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, మెకానిజం ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్, translocation of solutes, and also soil as a reserve of essential elements and metabolism of nitrogen. అక్కడ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. అండ్ కమింగ్ టు బ్లూ ప్రింట్, ఇక్కడ మనకు 4 మార్క్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుందన్నమాట మినరల్ న్యూట్రిషన్లో. సో మనకి ఈ ఛానల్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కవర్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అవుట్ ఆఫ్ అండ్ ఆల్సో మనకు it's completely free of cost. And subscribe to the channel and also like and share with your friends. So coming to mineral nutrients, దీంట్లో మనకు 4 మార్క్స్ ఉంటున్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రూట్ నాడ్యూల్స్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు రూట్ నాడ్యూల్స్ ఫామ్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్గా మనకు లెగ్మేసి ఫ్యామిలీ ఏదైతుందో అంటే పప్పు సంబంధించిన ఫ్యామిలీ ఫ్యాబియేసి ఫ్యామిలీ ఏదైతుందో దాని లెగ్మేసి ఫ్యామిలీ కూడా అంటాము. దాని యొక్క రూట్ సిస్టమ్స్కి మనకు బ్యాక్టీరియా అంటే రైజోబియం లాంటి బ్యాక్టీరియా అంటే అవి వచ్చి అట్రాక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అలా అట్రాక్ట్ అయిన వాటి వల్ల ఆ ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల మనకు రూట్స్ మీద నాడ్యూల్స్ ఏర్పడతాయి కనుక వాటిని మనం రూట్ నాడ్యూల్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే హోస్ట్ లెగ్యూమ్ ఏదైతుందో పోస్ట్ లెగ్యూమ్ అంటే దాని యొక్క రూట్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద షుగర్స్ అండ్ ద అమినో యాసిడ్స్ and this will attract the rhizobia, that is a bacteria. And as a result ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే this bacteria which is attracted to the root system, it generally multiplies at the along the root system and it will colonize, and also it will be attached to the it will be going to attach to the epidermal hairs of the root system అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టెడ్ హియర్ వీ క్యాన్ సీ ఇట్ ఈస్ జనరలీ అట్రాక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్రీషన్స్ డన్ బై ద ప్లాంట్ సిస్టమ్. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఏదైతుందో సాయిల్లో ఇట్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ నియర్ టు ద రూట్ సిస్టమ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ కాజెస్ ద కాలనైజేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ అటాచ్ టు ద ఎపిడర్మల్ హెయిర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. అండ్ ఫైనలీ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఎపిడర్మల్ రూట్ హెయిర్ ఏదైతుందో అది జనరల్గా ఎపిడర్మల్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో అక్కడ ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా అటాచ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ కర్ల్ ఆఫ్ ద రూట్ హెయిర్ అనమాట. సో ఇట్ కాజెస్ ద కర్లింగ్ ఆఫ్ ద రూట్ హెయిర్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా గోయింగ్ టు ఇన్వేట్ ద రూట్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ ది ఈ ఏదైతే మన రూట్ హెయిర్ ఉందో ఆ రూట్ హెయిర్ అనేది జనరల్గా చెప్పాలంటే ఒక సింగిల్ ఎపిడర్మల్ సెల్ యొక్క అవుట్వర్డ్ గ్రోత్ అనమాట. సో ఆ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే అట్రాక్ట్ అయిందో ఆ రూట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కార్టెక్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్. సో ఈ రూట్ సిస్టమ్ యొక్క సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి కార్టెక్స్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా లోపలికి వస్తుందో ఆ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు అలాంగ్ విత్ దిస్ ఎపిడర్మల్ రూట్ హెయిర్ ఇట్ విల్ కాసెస్ ద కర్లింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ త్రూ ద సైటోప్లాస్మా అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కార్టెక్స్ ఆఫ్ ద రూట్ సిస్టమ్ అనమాట. సో దిస్ లీడ్స్ టు ద as the infection is spreading to the inner side of the plant we can see it is spreading in the form of thread called as infectious thread అనమాట. సో ఈ ఇన్ఫెక్షియస్ థ్రెడ్ ఏదైతుందో ఆ ఇన్ఫెక్షియస్ థ్రెడ్లో జనరల్గా బ్యాక్టీరియా అనేది క్యారీ అవుతుంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కార్టెక్స్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ ఈ పర్టికులర్ స్టేజెస్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుంటుందో అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్యాక్టీరియా విల్ కాజెస్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద రూట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రూట్ నాడ్యూల్స్ ఇన్ ద కార్టెక్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అనమాట. సో రూట్స్లో మనకి ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ తర్వాత కార్టెక్స్ లేయర్ ఉంటుంది. ఆ కార్టెక్స్ లేయర్లకు ఎప్పుడైతే మనకు థ్రెడ్ ఇన్ఫెక్షియస్ థ్రెడ్ క్యారింగ్ ద బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అవుతుందో ఇట్ విల్ కాజెస్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ లంప్ ఫార్మేషన్ అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ అండ్ సెల్ సైకిల్ ఫామ్ కావడం వల్ల మనకు అక్కడ లంప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లంప్ని మనం బ్యాక్టీరియా నాడ్యూల్ అంటాము. దాంట్లో మనకు బ్యాక్టీరియా అనేది ఇట్ విల్ బి రిసైడింగ్ అండ్ లివింగ్ దేర్ అనమాట. సో ద బ్యాక్టీరియా is generally present within the cortex cells and we can see it is also because of how with the bacterial lump or the nodule
is formed, it is because the host cell has been divided under the influence of the rhizobium bacteria, and ee vidhanga form aina root nodule lo manaku we can see the bacteria is generally present. It is having the ability to convert the specialized that is, it is specialized in converting the nitrogen, that is atmospheric nitrogen, into the ammonia. So this entire process is called as biological nitrogen fixation, which is generally observed in symbiotic mutual relationship between the bacteria and the root system of the Fabaceae or Leguminosae family అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్ కావడం వల్ల, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటంటే వాస్కులర్ కనెక్షన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది ప్లాంట్కి బ్యాక్టీరియాకి. సో బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ద నైట్రోజన్ ఇంటూ అమోనియా విచ్ విల్ బి గివెన్ టు ద ప్లాంట్, whereas plant is the one which is providing the shelter and the nutrients in the form of organic acid so that the bacteria can survive, and also it will be supporting the bacteria by means of cellular energy. Ante the cellular energy of the plant has been directly utilized by the bacteria for its survival condition anamata. So there is an exchange of materials. So coming to the second question, briefly explain about the plant synthesizing the amino acids. So amino acids anedi, they are the building blocks of the proteins. So all the proteins in the nature are generally made up of amino acids itself. So amino acids anedi manaku general ga ఏ విధంగా చెప్పాలంటే ఒక సెంట్రల్ కార్బన్ కి అమైనో గ్రూప్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ తో పాటు సైడ్ చైన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కూడా మనకు అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ జనరల్గా మనము ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో మనకి ఏంటంటే మనకు జనరల్గా యానిమల్స్తో పోల్చుకుంటే ప్లాంట్స్కి దే హ్యావ్ మోర్ ఎబిలిటీ టు సింథసైజ్ ద అమినో యాసిడ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు యానిమల్స్. సో జనరల్గా వీ కెన్ సీ సర్టన్ అమినో యాసిడ్స్ ఆర్ more available and synthesized in case of plants when compared to the other kind of organisms anamata. So coming to the blueprint, in the in the next video we are going to discuss about the enzymes, and that is the third chapter of this particular unit, and that is the unit 1, that is plant physiology. Dan sambandhinchina link is given in the description below. And so in the roadmap we can see that the full chapters and the one shot, and also we are going with the inter PYQ series, and also the certain videos are made on the Polyset and also IP examination series anamata. So thank you for watching friends, and don't forget to share with your friends, subscribe to the channel and write down the comments within the comment box.